Hello students, welcome to the class of Accountancy and Financial Management. Today we are going to learn about the Accounting Standard 2 Inventory Valuation. In the earlier sections we have seen about the AS1, that is Accounting Standard 1, Disclosure of Accounting Policies, and we have seen also some questions and solutions on that topic. Now we will see about the inventory valuation. So what is the objective of AS2? Objective of AS2 is to formulate the method of computation of cost of inventory at which the inventory is to be shown in the balance sheet. So every time whenever you prepare a balance sheet, you have to write down the value of inventory, that is closing stock you are going to write. You will also write the opening stock. So this year's closing stock will be the opening stock for next year. So you have to calculate that value of that closing stock properly, otherwise your profit will not be calculated as properly. So that's why you have to decide the method of computation of this cost of inventory in a proper manner. That is the objective of AS2. AS2 provides the background for this calculation of the cost. So AS2 is applicable for all enterprises. Previously it was not applicable for all the enterprises, but now it has been applicable also, and it is mandatory also. It is mandatory for all the enterprises. Now it is not applicable for WIP under construction contracts. So this accounting standard is not applicable for the work in progress wherever the construction contracts are going on. समजा तुम्हाला एखाद्या बिल्डिंगचं बांधकाम चालू आहे, तर बिल्डिंगच्या बांधकामाचं जे काही काम जिथपर्यंत मध्येच सुरू आहे तर त्याला मात्र इन्व्हेंटरी असं म्हटलं जात नाही आणि त्याला AS2 लागू होत नाही. Further, it is not applicable for the work in progress of the service providers. We use various types of services in our life, and those service providers work in progress will not be treated as inventory as per this accounting standard 2. Further, this standard is not applicable for the financial instruments such as stock, such as share stock means share stock, preference shares, then debentures, then derivatives. It is not applicable for these financial instruments which are treated as inventory for the financial services companies. Then this accounting standard is not applicable for the producer's inventory, like livestock means you may have some cattle, that cattle is treated as livestock. Then agricultural products, forest products, mineral oils, ores and gases, all these are named as producer's inventory. So AS2 is not applicable for these types of products. Then what is inventory as per the AS2? So definition of inventory has been changed as per AS2. Now inventory is defined as an asset. Earlier it was defined as tangible property, but now after the revision of accounting standard 2 in 2013, the intangibles also can be treated as inventory. Then there is change in the method of calculation of the cost. Now both fixed and variable overheads are also considered while the calculation of the cost of inventory. Then two methods, base stock method and LIFO methods, are eliminated from the revised standard, and weighted average formula is specified here. In the earlier standard it was just specified as average method, it was not specified as simple average or weighted average or moving average, but now it has been specified as weighted average formula for calculation of inventory. Now let us see what is the meaning of inventory and why inventory should be valuated. Inventory generally form one of the largest items in current assets of the companies, and inventory valuation is crucial to income measurement, and inventory management is crucial to financial management. So you have to calculate your income or profit very carefully, and for that purpose also inventory valuation should be done
properly, otherwise your profit loss account will not show proper results, not show true results. And inventory management is also crucial for the financial management, otherwise it will not show true and fair picture of your balance sheet. Then meaning of inventory. Inventories are assets. First of all, we need to keep in mind inventories are assets. Then what type of assets are these? One, held for sale in the ordinary course of business. Whatever business your enterprise is running on, for that business these inventories are held for sale. भविष्यामध्ये तुम्हाला त्याची विक्री करायची आणि विक्रीसाठी तुम्ही ह्या असेट्स हेल्ड केलेले आहेत. देन दीज आर असेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और मॅन्युफॅक्चर. प्रोडक्शन आणि किंवा मॅन्युफॅक्चर जे आहे प्रोसेस, त्याच्यामध्ये असणारी जी इन्व्हेंटरी, ज्याला आपण वर्क इन प्रोग्रेस असं म्हणतो. अँड सी इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स अँड सप्लाईज टू बी कन्झ्युम्ड इन सच प्रोसेस ऑफ सच प्रोडक्शन और मॅन्युफॅक्चर. या प्रोडक्शन आणि मॅन्युफॅक्चरला लागणारं जे मटेरियल आहे, जे या प्रोसेसमध्ये कन्झ्युम होतं, वापरलं जातं, असं सगळं मटेरियल्स आणि सप्लाईज म्हणजेच रॉ मटेरियल, स्टोअर्स अँड सप्लाईज. सो यातलं एचा मिनिंग आहे फिनिश्ड गुड्स इन्व्हेंटरी, बीचं मिनिंग आहे WIP आणि सीचं मिनिंग आहे रॉ मटेरियल, स्टोअर्स अँड सप्लाईज. ऑल थ्री थिंग्स विल बी ट्रीटेड ॲज युअर इन्व्हेंटरी. जेव्हा आपण क्लोजिंग स्टॉक कॅल्क्युलेट करणार तेव्हा या तिन्ही गोष्टी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत. देन द इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएशनचे जे रूल्स आहेत, देर इज वन मॅचिंग प्रिन्सिपल इज देअर. According to this matching principle, the expenses during an accounting period should match the income earned during the accounting period. So expenses should be matched with the income. Since goods are continuously bought and sold, the amount of inventories that should be carried forward to the next accounting period should be determined so that the current year's revenue is matched with the current year's cost of goods sold. So we have to match current year's revenue with the current year's COGS, and for this purpose we have to use this formula. COGS is equal to opening stock plus purchases minus closing stock. That means for calculation of COGS we need both the valuation of opening stock and valuation of closing stock. So if this valuation would be wrong, what will happen? There will be effect on your profits and on your balance sheet. If there is an error in the valuation of inventory, it will affect not only the current year's profit but also the next year's profit, because closing stock of current year is the opening stock of the current next year. As per generally accepted accounting principles, in short they are called as GAAP, GAAP, right? Inventory should be valued at cost. Cost refers to the cost of acquisition plus cost of conversion. जी गॅप नावाची जी प्रिन्सिपल्स आहेत, जी जगभरामध्ये सगळीकडे अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स नावाने ओळखली जातात, तर त्याच्यानुसार काय आहे, इन्व्हेंटरीचं व्हॅल्युएशन ॲट कॉस्ट केलं पाहिजे. आणि हे ॲट कॉस्टमध्ये कोणती कॉस्ट इन्क्लुडेड आहे, तर कॉस्ट ऑफ ॲक्विजिशन आणि म्हणजे इन्व्हेंटरी ताब्यात घेण्यासाठी प्रॉक्कर करण्याची कॉस्ट आणि कन्व्हर्जन कॉस्ट. रॉ मटेरियल आपण ॲक्वायर केल्याच्या नंतर त्याचं कन्व्हर्जन करतो फिनिश गुड्समध्ये, तर ती कन्व्हर्जनची म्हणजेच प्रोसेसिंगची सगळी जी कॉस्ट आहे ती कॉस्ट यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. आता जी कॉस्ट ऑफ ॲक्विजिशन आहे ती सगळी रॉ मटेरियल, स्टोअर्स, स्पेअर पार्ट्स, कन्झ्युमेबल्स यांच्यासाठी कॅल्क्युलेट केली जाते. सो त्याच्यामध्ये काय काय इन्क्लुडेड आहे बघा. कॉस्ट ऑफ ॲक्विजिशन, दॅट इज परचेस्ड कॉस्ट, म्हणजे हे सर्व खरेदी करण्याची किंमत, इन्क्लुडिंग ड्युटीज अँड टॅक्सेस, त्यामध्ये त्याच्यावरची कस्टम ड्युटी असेल, एक्साईज ड्युटी असेल ॲड करायची, टॅक्सेस ॲड करायचे, फ्रेट म्हणजेच ट्रान्सपोर्ट एक्सपेन्सेस असतील ते ॲड करायचे. देन अदर एक्सपेन्सेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सच पर्सेसेस. उदाहरणार्थ ऑक्ट्राय असेल तर ऑक्ट्राय इज डिरेक्टली रिलेटेड टू सच पर्सेस, और हँडलिंग चार्जेस और लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस फॉर दिस रॉ मटेरियल, these are the direct expenses related to these purchases. Similarly, any discounts, rebates on such purchases should be reduced. From all this total of this cost, we have to deduct the rebates or discounts.
and then we will get the cost of acquisition. Now finished goods, in case of manufacturing concern, we have to calculate the cost like this: cost of materials plus cost of conversion of raw materials into finished goods. It consists of direct expenses like labor cost as well as indirect manufacturing cost like power, water, fuel, factory rent, factory insurance, etc. These expenses are directly attributable to the production or manufacturing. Indirect expenses like salaries, office expenses, etc. are not included since they are period cost. Period cost means they are fixed cost and they are not included into the cost of finished goods. Then work in progress. WIP is valued at cost as above depending upon the stage of completion of the labor and overheads which is determined by the production department. WIP मध्ये लेबर आणि ओव्हरहेड्स याचा खर्च जो आहे तो ॲड केला जातो आणि त्याचं पर्सेंटेज किती घ्यायचं ते प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठरवतं. सो रॉ मटेरियल्सची कॉस्ट ठरवणं, त्यामध्ये आली कॉस्ट ऑफ ॲक्विजिशन आली, फिनिश गुड्समध्ये आली कॉस्ट ऑफ ॲक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ कन्व्हर्जन आली, आणि WIPमध्ये रॉ मटेरियल आणि प्लस जे फॅक्टरी ओव्हरहेड्स आणि लेबर वापरलेलं आहे ते सगळं ॲड केल्यानंतर WIPची कॉस्ट आपल्याला मिळते. कॉस्ट ऑफ परचेसमध्ये काय काय ॲड करायचं आहे ह्याच्यावरचे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन्स ऑन दिस, दॅट्स वाय इट इज गिवन इन टू डिटेल. So if you want to calculate cost of purchase of raw material, first of all you have to take the purchase price, then we will add the duties and taxes, then freight inward and any other expenses directly attributable to the acquisition, and then we will deduct the duties and taxes recoverable, then we will deduct the trade discount, duty drawback and other similar items which can be deducted from this cost, and the overall amount we will get the net cost of the purchase. Now what cost of conversion includes? It includes direct cost. Into direct cost there are three items: direct material, direct labor and direct expenses. And the second part is indirect cost, which includes fixed production overheads and variable production overheads. So there is some spelling mistake, so ignore that spelling mistake. These are production overheads. Now exclusions from cost of inventory. While calculation of this cost we are going to exclude some things, those will not be included into the cost of inventory. So what are these things? First is abnormal amounts of wasted material and other production costs. Sometimes due to power failure or due to some strike of the labor, some material goes waste, so that is abnormal wastage. That is not normal wastage, not normal percentage of wastage, so that should be ignored while calculation of cost of inventory. And then storage cost, we are not going to add the storage cost into the cost of inventory. Administration overheads, selling distribution overheads and interest and borrowing cost will not be added to the cost of inventory. In some cases, if AS16 allows, then interest and borrowing cost also will be added to the cost of inventory, but not usually. Now let us see some costing methods are there. First costing method is specific identification method. This method of costing inventories is put to use when the company tries to sell a limited quantity of goods. When there is small companies there and there is limited quantity of goods is there which are costly and high cost is there per unit, like some antique pieces. So we can say for each antique piece there is specific cost is there, so you can identify that specific material or specific cost to that particular product, particular unit of product. The most common examples of stores or companies that use the specific identification method to value their goods and inventories are the music stores that specialize in organ sales, farm implements, dealerships, antique shops, etc. This method is a kind of inventory method that is most time consuming. Another problem with this method is that management can manipulate the income results. So this method is used only for limited types of goods and not for the large companies or large concerns where
huge production is undertaken. When this specific identification method is not possible, then AS2 recommends FIFO method and weighted average method. And when this is also not practical to calculate the cost, another two methods are followed. One is standard cost and second is retail method. So here I am going to give the details of standard cost method and retail method, and in the latter sections we are going to see about these two methods, FIFO method and weighted average method. Those will be used for our problem solutions. So standard cost method, it is ascertained by taking into account normal level of consumption of material and supplies. So for calculation of standard cost, what the cost accountant do, he calculates the normal level of consumption of material and supply, normal level of labor efficiency and normal capacity utilization, and then a standard cost is decided. The standard cost should be regularly reviewed and revised suitable to the current condition. So once it is not workable that once you will decide one standard cost and then you will ignore, that is not possible. You have to consistently review that standard cost and you have to revise this standard cost suitable to the current conditions. The market conditions may change, the labor efficiency may change, the availability of labor may change, availability of material may change, the prices of material may change, right? The capacity used by the factory, that may also change. So standard cost method should be consistently reviewed and should be revised. Another method is retail method. This method is normally employed in retail business when it is difficult to ascertain cost of individual item. It is applicable when items of inventories are rapidly changing items. So your inventory is rapidly changing, it is continuously changing items are there in inventory, so that's why retail method is used. Under this method, the cost of inventory is determined by reducing from the sale value. Here the word sale is different, it is not SCELL, it is sale value, SALE. Sale value of inventories, the proximate percentage of gross profit. So let me give one example. If the sale value, suppose there is a sale value of rupees 100 per unit and the approximate percentage of gross profit is 20%. So we will deduct 20% from the sale value from 100 and the remaining percent, that is 80 rupees 80 will be the cost of inventory. So after deducting the gross margin, we will get the cost of inventory by retail method. Then there is net realizable value. When inventory sometimes get damaged or this is or inventory is become obsolete, or sometimes market prices get declined and sometimes production cost is increased, the cost of inventory is not recoverable. So then how much you will get into the market when you will sell these products, then that value is called as net realizable value. Let me give one example. For production of a phone, you have incurred a cost of rupees 5,000, but now that model is been obsolete. Another new model has arrived into the market and people are purchasing the new model of the phone. So your phone cannot be sold into the market for rupees, your cost was 5,000 rupees. So that 5,000 is not recoverable. Now you have to sell that phone for lesser value. So you may get rupees 3,000 for market after selling that phone. So 3,000 rupees is your net realizable value in this case. Net realizable value is defined as the estimated selling price. So it is the estimated selling price. So you are assuming that we can get that much price in the ordinary course of business, less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale. म्हणजे जी तुम्ही प्राइस अपेक्षित धरताय, मगाच्या उदाहरणामध्ये बघूया
की आपण 5,000 रुपयाचा फोन हा 3,000 रुपयाला विकला जाईल असं गृहीत धरतो आहे. सो इस्टिमेटेड सेलिंग प्राईस झाली 3,000 रुपये आणि पुन्हा कंप्लिशन कॉस्ट जी आहे ही 3,000 रुपये आणि इस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल, तो फोन विकण्यासाठी आणखी तुम्हाला 50 रुपये खर्च आला तर ते 50 रुपयेसुद्धा त्यातून वजा करायचे. 3,000मधून 50 रुपये वजा करायचे. सो 2,950 इतकीच तुमची नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू त्या फोनच्या बाबतीमध्ये राहणार आहे. नाऊ अकॉर्डिंग टू AS2 वी हॅव टू व्हॅल्यू द इन्व्हेंटरी ॲट कॉस्ट ऑर नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू विच एव्हर इज लोअर. जरी जनरली इन्व्हेंटरी कॉस्टवरती व्हॅल्युएशन केलं जात असलं तरीसुद्धा ज्या वेळेला आपल्याला त्याची मार्केटमध्ये व्हॅल्यू मिळणार नाही हे माहीत आहे त्यावेळेला तुम्ही प्रामाणिकपणे बुक्समध्ये नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू दाखवली पाहिजे. आता ही का कमी होते इन्व्हेंटरीची व्हॅल्यू, तर ती डॅमेजमुळं कमी होऊ शकते, डिटोरेशनमुळे कमी होऊ शकते, सेलिंग प्राइसेस कमी झाल्यामुळं होऊ शकते आणि ऑब्सोलन्स म्हणजे आउटडेटेड झाल्यामुळं होऊ शकते. तर या सगळ्या कारणांमुळे होणारा जो लॉस आहे दॅट लॉस शुड बी ब्रॉट इन टू युअर बुक्स, दॅट लॉस शुड बी रेकग्नाइज्ड इन टू बुक्स, दॅट लॉस शुड बी नोटेड इन टू युअर बुक्स अँड दॅट्स वाय द व्हॅल्यू ऑफ इन्व्हेंटरी शुड बी ब्रॉट डाऊन. म्हणजे मगाच्या उदाहरणामध्ये तुम्ही 5,000 रुपयाचा फोन 5,000ला त्याचा स्टॉक न लिहिता यू आर सपोज टू राईट इट फॉर 2,950 रुपीज. दॅट मीन्स यू आर रेकॉर्डिंग दॅट लॉस. 5,000 minus 2,950, that amount is supposed to be the loss you are recording into your books. Next part is Accounting Standard 2 suggests the physical verification of stock for control of the stock. Although the records are maintained for the movement of stock, enabling valuation of stock at the end of accounting period, it is very much necessary to physically verify the existence of stock at the end of the accounting period. So every year at the end of the accounting period, the enterprise should calculate its stock. Physically calculation should be done. Whether this much stock is in existence or not, that should be verified. For better internal control, the physical verification of stock is generally done by the staff who are not maintaining inventory. म्हणजे जो स्टोअर कीपर आहे त्याने स्टॉक कॅल्क्युलेट करायचा असं नसून दुसऱ्या माणसाने स्टॉक वेगळ्या माणसाने स्टॉक कॅल्क्युलेट केला पाहिजे. द ॲक्च्युअल स्टॉक इज व्हेरीफाईड विथ बुक स्टॉक. फिजिकल स्टॉक किती आहे आणि तुमच्या स्टोअर्स रजिस्टरमध्ये किती स्टॉक आहे याचं कंपॅरिझन केलं जाईल अँड द डिफरन्सेस अनलाइज्ड. दोन्हीमध्ये जर काही फरक असेल तर तो फरक का आहे हा शोधला जाईल. शॉर्टेज इन स्टॉक मे बी ॲन इंडिकेटर टू स्टॉक पिल्फरेज ऑर थेफ्ट. जर स्टॉकमध्ये शॉर्टेज आला म्हणजे इन केस बुकमधला स्टॉक तुम्हाला दिसतोय 10 लाख रुपये आणि प्रत्यक्षातला स्टॉक दिसतोय 9,90,000 रुपये. सो 10,000 रुपयाचा फरक पडला असेल तर एक तर काही त्यातला स्टॉक खराब झाला असेल, पिल्फरेज झाला असेल किंवा काही स्टॉक चोरीला गेला असण्याची शक्यता आहे. ऑडिटर्स ऑल्सो इन्सिस्ट on physical verification of high value stock and random checks of low value stocks every year. जे कंपनीचे ऑडिटर्स असतात ते सुद्धा जो मोठ्या किमतीचा स्टॉक आहे त्याचा फिजिकल व्हेरिफिकेशन करण्यावरती भर देतात आणि जे लो व्हॅल्यूचा स्टॉक आहे त्याच्यामध्ये रँडम चेक करतात. म्हणजे सगळाच्या सगळा स्टॉक न तपासता त्याची रँडम तपासणी केली जाते. नाऊ ॲडजस्टमेंट ऑफ सर्टन स्टॉक. जरी आपण फिजिकल व्हेरिफिकेशन केलं तरीसुद्धा काही स्टॉक जो आहे तो काही स्टॉक प्रवासामध्ये असू शकतो, काही स्टॉक गुड्स सेंट ऑन ॲप्रुव्हल बेसिसचा जो सेल आहे त्या बेसिसवर असू शकतो, काही गुड्स तुम्ही कन्साइनमेंट बेसिसवर पाठवलेले असतात. तर असे जे गुड्स आहेत त्याची ॲडजस्टमेंट तुम्हाला स्टॉकमध्ये करावी लागते आणि या प्रकारच्या गुड्समुळे सुद्धा तुमचा बुक्समधला स्टॉक आणि तुमचा फिजिकल स्टॉक यामध्ये फरक पडत असतो. द फर्स्ट एक्झाम्पल इज ऑफ गुड्स इन ट्रान्झिट. गुड्स इन ट्रान्झिट मस्ट बी इन्क्लुडेड इन स्टॉक इफ इट लिगली बिलॉंग्स टू द कंपनी. समजा तुम्ही रॉ मटेरियल खरेदी केलेलं आहे अँड द रॉ मटेरियल इज डिलिवर्ड बाय द सप्लायर बट इट इज इन ट्रान्झिट, इट इज नॉट रीच्ड टू युअर गोडाऊन येट.
So this is your stock. Now you are the owner of this stock, and that's why it should be added into your closing stock. Now second example, goods sent on approval basis. Sometimes goods are sent to the party, to the purchaser on approval basis. That party gives the consent that yes, we want to purchase this material. Now if such approval has come, then only you can record it as sale. But if that party has not given any acceptance or any approval that they like this goods and they are going to purchase these goods, such approval is not received to you, then you should not record these goods as sale, but they will be recorded back to your closing stock. So it is part of your stock. Now third example is there, goods sent on consignment basis. Sometimes the goods are sent on consignment basis to an agent for sale, but that agent is not the owner of the goods. You are sending the goods, so you are the owner of the goods. So if there is the stock with that consignee, then you should record this stock into your books. That stock should be added. समजा कन्साइनमेंट बेसिसवरती तुम्ही 50,000 रुपयाचा माल पाठवलेला आहे. 50,000 पैकी 40,000 रुपयाचा माल त्याने विकला, परंतु 10,000 रुपयाचा माल त्याच्याकडे शिल्लक आहे. देन हे 10,000 रुपये तुमच्या क्लोजिंग स्टॉकमध्ये तुम्ही ॲड करायला पाहिजे. जरी तुमच्याकडे माल तुमच्या गोडाऊनमध्ये तो शिल्लक नाही आहे, त्याच्या गोडाऊनमध्ये शिल्लक आहे, but still you are the owner of that goods. The titles of the goods are into your name, so you are the owner, and the property lying in the goods is with you. That's why that is your closing stock, and it should be recorded into your balance sheet. Now we are going to see the inventory systems which are given by accounting standard 2. First is perpetual inventory system. Unlike periodic inventory system where inventory is determined at the end of accounting period, perpetual inventory system refers to continuous valuation of inventories. So in periodic system, what we do the physical stock taking at the year end, that we have earlier seen into the earlier slide, that physical stock verification, that is the periodic inventory system. Now in perpetual inventory system, there is a continuous record of every purchase and every sales, and that's why you can get a balance after each sales, and after each purchase you can get the balance easily. Today, since it is relatively easy to record huge number of transactions electronically, most of the companies have perpetual inventory system. This system is helpful for the company to assess the movement of stock and also to avoid the situation of overstocking or understocking. It is also a tool for inventory control and management. कंपनीमध्ये जेवढ्या प्रकारचं मटेरियल वापरलं जातं, तेवढ्या प्रत्येक मटेरियलसाठी स्टोअर्स लेजर तयार केलं जातं, आणि त्या स्टोअर्स लेजरमध्ये तुम्ही प्रत्येक वेळी मटेरियल तुम्हाला रिसीव झालं म्हणजे परचेस केल्यानंतर ॲड झालं मटेरियल की त्याची एंट्री करता लगेच बॅलन्स बदलतो. त्यानंतर सेल्स केल्यानंतर लगेच एंट्री केली जाते, पुन्हा लगेच बॅलन्स बदलतो. म्हणजे प्रत्येक ट्रान्झॅक्शननंतर तुम्हाला इमिजिएटली आत्ताच्या आत्ता तुमचा क्लोजिंग स्टॉक किती आहे, तुमच्या गोडाऊनमध्ये त्या प्रकारचं मटेरियल किती शिल्लक आहे आणि त्याची कॉस्ट काय आहे हे तुम्हाला इमिजिएटली कळू शकतं. अँड दॅट्स वाय इट इज व्हेरी मच यूजफुल फॉर इन्व्हेंटरी कंट्रोल. कुठल्या प्रकारच्या मटेरियलमध्ये किती पैसे आपण गुंतवलेले आहेत, गोडाऊनमध्ये किती प्रकारचं मटेरियल शिल्लक आहे, ते किती किलो किंवा किती क्वांटिटीमध्ये मटेरियल शिल्लक आहे, दॅट यू कॅन इझिली असेस अँड यू कॅन टेक द ॲक्शन. Now we are going to see the two costing methods which are given by AS2. Even though inventories are to be valued at cost, the cost also keeps on changing during the year. It may not be always possible or feasible to link the cost of purchase with the closing stock of goods on hand. The commonly used methods for valuation of inventory at cost are FIFO method, that is first in first out, and the second method is the weighted average method. Into this FIFO method, it is assumed that the stock received first is consumed or sold first.
म्हणजे आधी आलेलं जे मटेरियल आहे ते आधी विकलं जाईल असं इथे गृहीत धरलं जातं. हेज द स्टॉक ॲट हँड ॲट द एंड ऑफ द इयर इज फ्रॉम द लेटेस्ट परचेस. म्हणजे क्लोजिंग स्टॉकमध्ये जी इन्व्हेंटरी आहे ती इन्व्हेंटरी इथे काय केली जाते, ती शेवटी शिल्लक आहे असं गृहीत धरलं जातं. एक सोपं उदाहरण सांगते. घरामध्ये जर समजा तुम्ही एका वेळेला 10-12 साबणाच्या वड्या खरेदी करत असाल, तर या 10-12 साबणाच्या वड्या तुम्ही एकत्र ठेवता, परंतु ज्या वेळेला तुम्ही वापरायला काढता तेव्हा त्यातली आधी खरेदी केलेल्या ज्या वड्या आहेत त्या तुम्ही आधी वापरता. आधी जे साबण खरेदी केले ते आपण आधी संपवतो, नंतर खरेदी केलेले तसेच ठेवून देतो. सो स्टॉकमध्ये आपल्याकडे लेटेस्ट परचेसमधला जो साबण आहे तो शिल्लक राहतो आणि जो आधी आलेला साबण आहे तो आपण आधी संपवतो. असं आपण कुठलेही खाद्यपदार्थ जरी घरी आणले तरी त्या बाबतीतसुद्धा साधारणपणे आपण घरातली माणसं असाच वापर त्याचा केला जातो. हे एक साधं उदाहरण म्हणून दिलेलं आहे, हार्ड अँड फास्ट रूल म्हणून दिलेलं नाही. In case of rising prices, this may lead to overvaluation of stock or overstatement of profits. In case of falling prices, this method leads to understatement of stock and profits. ज्या वेळेला किमती वाढत जातात म्हणजे काय, तर समजा 10 दिवसांपूर्वी वस्तू तुम्ही 10 रुपयाला घेतली आहे आणि आता 10 दिवसानंतर त्याच वस्तूची किंमत 20 रुपये झाली, तर तुम्ही ज्या वेळेला आधी गृहीत धरता की आधी माल तो त्यातला जुना माल संपला तर 10 रुपयेवाला माल संपला, म्हणजे क्लोजिंग स्टॉकमध्ये राहणारा माल जो आहे तो 20 रुपयाचा दिसणार आहे तुम्हाला. मग हे 10 रुपये आणि 20 रुपयामध्ये फरक आहे. 20 रुपये हे खूप जास्त आहेत, दुप्पट किंमत आहे आणि तुमचा क्लोजिंग स्टॉक इथे दुप्पट दिसणार. क्लोजिंग स्टॉक जास्त दिसल्यामुळे तुमचा जो ग्रॉस प्रॉफिट आहे तो सुद्धा तिथे जास्त दिसणार आहे. आणि याच्या उलट ज्या वेळेला प्राइसेस कमी होत जातात, आणि म्हणजे मग असंच उदाहरण घेऊ, सुरुवातीला तुम्ही 20 रुपयाचा माल खरेदी केला आहे आणि नंतर 10 रुपयाचा माल खरेदी केला आहे, तर क्लोजिंग स्टॉकमधला माल दिसणार आहे तो 10 रुपयाप्रमाणे दिसणार आहे. म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक इथं खूप कमी दिसणार. क्लोजिंग स्टॉक कमी दिसल्याच्या नंतर तुमचा प्रॉफिट जो आहे तो सुद्धा कमी दिसणार आणि स्टॉकसुद्धा कमी दिसणार. तर फिफो मेथडचा हा डिसॲडव्हान्टेज आहे, तो लक्षात घेऊन आपण ही मेथड वापरली पाहिजे. दुसरी मेथड आहे वेटेड ॲव्हरेज कॉस्ट मेथड. हिअर द ॲव्हरेज कॉस्ट इज अप्लाइड, दॅट इज आफ्टर एव्हरी परचेस अँड ॲव्हरेज कॉस्ट इज कॉम्प्युटेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेसेस अँड द कॉस्ट ऑफ स्टॉक. दिस मेथड ट्रायज टू इव्हन आउट द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस फ्लक्च्युएशन्स. फिफो मेथडमध्ये जे प्राइस फ्लक्च्युएशन्स अफेक्ट होतात प्रॉफिटवरती ते काढून टाकण्यासाठी तुम्ही वेटेड ॲव्हरेज कॉस्ट मेथड वापरू शकता आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक परचेस केल्याच्या नंतर लगेच ॲव्हरेज कॉस्ट काढली जाते. स्टॉकमधले जेवढे आयटम्स आहेत त्या सगळ्याची ॲव्हरेज कॉस्ट काढली जाते, पर युनिट कॉस्ट काढायची आणि मग क्लोजिंग स्टॉक कॅल्क्युलेट केला जातो. आता ही ॲव्हरेज स्टॉक ॲव्हरेज प्राईस कशी काढायची, तर त्याचा फॉर्म्युला दिला आहे टोटल कॉस्ट डिवायडेड बाय टोटल युनिट्स, की तुम्हाला वेटेड ॲव्हरेज प्राईस मिळेल इथे पर युनिटची वेटेड ॲव्हरेज प्राईस मिळणार आहे पर युनिट. आणि मग या प्राईसला तुम्ही जेवढे इन्व्हेंटरी तुमच्याकडे शिल्लक आहे त्याने मल्टिप्लाय केलं की आपल्याला क्लोजिंग स्टॉक मिळेल. सो दिस इज अगेन सेकंड, म्हणजे प्रत्यक्षात कसं पिरियॉडिक इन्व्हेंटरी सिस्टीममध्ये कसं कॅल्क्युलेशन करायचं ते दिलं आहे. मग असा फॉर्म्युला होता तो परपेच्युअल इन्व्हेंटरी सिस्टीममधला होता. पिरियॉडिक सिस्टीममध्ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस त्याची जी अमाऊंट आहे त्याची बेरीज करायची, डिवायडेड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस म्हणजे त्याची क्वांटिटी जी आहे, युनिट्स जे आहेत त्यांची बेरीज करायची आणि मग क्लोजिंग स्टॉक काढायचा. हा खालील फॉर्म्युला वापरून व्हॅल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू युनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इंटू वेटेड ॲव्हरेज कॉस्ट पर युनिट. We are going to solve various problems on this, so that time you can easily understand this concept or this calculation. Now next part is bin cards. Bin cards are these bin cards record the movement of materials from and to the stores. Bin cards are maintained by the storekeeper. On receipt of the goods, the storekeeper makes necessary entries in the documents which is known as bin card.
Now second document is stock register, that means this is the stores account, we can also say, or stores ledger it is said. Here you have to write the item, that is name of your material, description of material. If code is given, that should be written here. Bill number is given here. Maximum level of that material is written here. Minimum level and reorder level is written here. Then here there are three different columns are there: purchase, issues and balance. Here you are going to write the date of the transaction. So whenever you receive some material, you are going to write it into the purchase column. When you issues material for the production or for sales, then you are going to write into this column, and after that you are going to write the balance here. So if starting if some opening stock is there, write down the date and write the opening stock into the balance column. Then if you purchase some material, write the date, write the quantity of purchase. For example, you have purchased 1000 kilograms of material, so quantity 1000 kg. Rate, if there is 1 rupee rate per kg, so rate is rupee 1, and amount 1000 into 1, that means amount or value will be rupees 1000. Now this will be added to the earlier balance and the total balance will be written here. Then from if you are going to issue some goods to the process, then if suppose you have issued 500 kg out of this 1000 kg, so here into issues column you will write down the quantity 500 kg, the rate is rupee 1 and the amount will be 500 rupees. So I am telling this example assuming the FIFO method. Now again in balance you have to write down the remaining part, that is 500 kg are remaining and the rate 1 rupee and amount will be 500. Now when next purchase will be there, then you will add all these things here and write down the new balance. Next issue will be there, then you will deduct it from the balance and you will write the remaining balance here. So we are going to solve the problems into the later lectures, but not now. Again we have to learn about one more standard AS9, that is revenue recognition, and we are going to see also some problems of calculation of cost of inventory, that is cost of purchase, cost of conversion we are going to calculate. These will be the short questions for you for practice. We will see them into the next lecture. So thank you for the day. Have a nice day.